Greetings to all. So now we have to discuss the classification of the governments which is done by the Aristotle. So in our modern political analysis, this is the one of the concept, that is Aristotle's classification of the governments. So Aristotle has been regarded as the father of political science because he was the first to analyze critically and systematically the then existing constitutions and classify them. So before Aristotle, so there is some classifications are there, that is Herodotus and Plato. But only Aristotle have done very systematically and scientifically. That is why he considered as the father of the political science. Aristotle was the first to introduce the classification of knowledge and paved the way for the independent development. He is not only laid the foundations of the science of politics, but he made significant contribution to its development, which is contained in his famous work Politics. Aristotle, now we will discuss what is the exact classification of the political systems of the Aristotle. The tradition of classification of political regimes goes back to the Greek city-states in the 4th century BC. A systematic study of the classification of constitutions was undertaken by Aristotle, though Herodotus and Plato before him had also tried to classify the regimes. Herodotus divided the states into 3 categories, that is monarchy, aristocracy and democracy. Plato in his book Republic mentions about 5 types of states, namely idiocracy, timocracy, oligarchy, democracy and tyranny. However, the novelty of Aristotle lays in the fact that life based his classification on the investigation of 158 constitutions existing in his day and offered a scientific and generally acceptable classification of constitutions. In his book Politics, Aristotle divided the constitution into 2 classes, good and bad, or true and perverted, and in each of these 2 categories he found 3 types according to whether the government was in the hands of one or few or many. By applying these 2 bases of quality and quantity, Aristotle provided 6 types of constitutions. 3 good constitutions, that is monarchy, aristocracy and polity, respectively in the hands of one, few and many. And 3 are the bad, that is tyranny, oligarchy and democracy respectively, in the hands of one, few and many. His classification can be better understood from the following table. See this table, if you see the table here, we can see the classification of the Aristotle. If you see this table, we can understand easily what he is exhausting telling to us. According to Aristotle, monarchy is the rule of one person with the supreme virtue as its guiding principle. Its perverted form is tyranny, that represents force, deceit, selfishness and like.
Aristocracy was described as rule of few, representing the mixture of virtue and wealth, and it is perverted form as oligarchy, which represented greed for wealth. Finally, there is the polity as the rule of many, representing marital and medium virtues, power resisting with the middle class people only, whose perverted form is democracy that represents the principles of equality without discrimination, with the power vested in the hands of numerous poor. A prominent feature of Aristotle's classification and political analysis is that no form of state remains static forever. All the states passes through a cycle of revolutions. Every form degenerates over a period of time, giving place to a new one. Thus, a state began with the best form of government, that is, rule of one man who is supremely virtuous, but over a period of time, this gave way to tyranny. But the tenant would meet one day the opposition of a body who would depose him and rule in his state. This was aristocracy. Again, the spirit of aristocracy would degenerate one day into oligarchy, into the rule of the many, that is polity. But polity would easily become license and anarchy. The rule of many cannot help negation of the rule. Out of this dark age, the again will rise one virtuous man. The cycle thus complete will begin once again. Aristotle's main concern was to find out the conditions under which the states, whether normal or perverted, may enjoy stability. He held that underlying cause of political strife and hence of revolution was inequality. Consequently, for him, the best state would have a form of constitutional government in which all citizens have access to at least some officers whereby they rule as well as are ruled, a constitution which in practice blends democratic and oligarch features and in which the middle class is in control. For if the middle class, those who are neither rich nor poor and are sufficiently numerous, was to hold the balance of power, then the state will enjoy greater stability. This form of government was found in polity. It was the golden mean between the ideas of monarchy and aristocracy, which is difficult to obtain and sustain, and preservations of tyranny, oligarchy and democracy, which are undesirable. So dear students, ఒకసారి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ యొక్క బ్రీఫ్ తెలుగులో, సో అరిస్టాటిల్ని ఎందుకు ఫాదర్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్ అంటున్నామంటే ఆయన చేసినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ వల్ల. ఆయన కంటే ముందుగా హెరోడోటస్ 3 రకాల కేటగిరీలుగా చేశారు. ఒకటి మొనార్కీ, అరిస్టోక్రసీ అండ్ డెమోక్రసీ. మొనార్కీ అంటే ఒక వ్యక్తి రాజ్యాన్ని మంచిగా పరిపాలిస్తే, ఇఫ్ వన్ కింగ్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్స్ ఆర్ రూల్స్ ద స్టేట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్, సో దట్ ఈస్ మొనార్కీ. ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఒకే వ్యక్తి అధికారంలో ఉండి, రాజు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు, అధికారంలో ఉండి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటే, అధికారాన్ని చెలాయిస్తుంటే దాన్ని మొనార్కీ అంటాం. అరిస్టోక్రసీ అంటే కొంతమంది కలిసి, కొంతమంది వ్యక్తులు, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, రాయల్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వైజ్ పీపుల్, ఎవరైనా సరే మేధావులు, తెలియగల వాళ్ళు కొంతమంది కలిసి, ఒక గ్రూప్, 5-6 కలిసి రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ, ప్రజలు పరిపాలిస్తూ, ప్రజల సంక్షేమం కోసం పరిపాలిస్తూ ఉంటే దాన్ని అరిస్టోక్రసీ అంటాం. సో డెమోక్రసీ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ 3 రకాల క్లాసిఫికేషన్ చేసింది ఎవరు? హెరోడోటస్ చేశారు. ఆయన తర్వాత ప్లేటో కూడా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ప్లేటో సో 5 రకాల క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ఒకటి ఏంటంటే ఐడియోక్రసీ అంటే ఒక ఐడియల్ ప్రిన్సిపల్స్ తోటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తే కనుక దాన్ని ఐడియోక్రసీ అంటాం. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సమ్ moral principles. If the administration is administers by some kind of moral principles, that is called as a idiocracy.
అలాగే రెండోది టిమోక్రసీ అంటాం. టిమోక్రసీ అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు డబ్బులున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ముఖ్యంగా డబ్బులున్న వాళ్ళు, ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మనీ, సో దే వాంట్ టు సమ్ సోషల్ స్టేటస్, సమ్ హానర్, వాళ్ళ సమాజంలో గౌరవించబడాలని కోరుకుంటారు. సో అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అధికారాన్ని చెలాయిస్తే దాన్ని టిమోక్రసీ అంటాం. అలాగే ఆలిగార్కీ, డెమోక్రసీ అండ్ టిరనీ, ఇవన్నీ మనకి అరిస్టాటిల్ క్లాసిఫికేషన్లో చూస్తాం. సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెరోడోటస్ 3 రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. అది మొనార్కీ, అరిస్టోక్రసీ అండ్ డెమోక్రసీ. ప్లేటో 5 రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. అది ఐడియోక్రసీ, టిమోక్రసీ, ఆలిగార్కీ, డెమోక్రసీ అండ్ టిరనీ. కానీ వీళ్ళు దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేశారు, ఎలా చేశారు అనేది తెలియదు. కానీ అరిస్టాటిల్ 158 కాన్స్టిట్యూషన్స్, ఆ రోజు ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నటువంటి 158 కాన్స్టిట్యూషన్స్ని, ప్రభుత్వాలని చూసి చదివి సందర్శించి ఒక సిస్టమాటిక్, ఒక సైంటిఫిక్గా సో ఆయన అనలైజ్ చేసి కేటగరైజ్ చేశారు. సో ఫస్ట్ టైం హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ సైంటిఫిక్ అండ్ ఎ సిస్టమాటిక్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ వై హీ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సైన్స్. అది ఇక్కడ గమనించాలి. సో అరిస్టాటిల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన ప్రధానంగా ఒక రాజ్యాన్ని ఎంతమంది పరిపాలిస్తున్నారు, అలాగే వాళ్ళు ప్రజల సంక్షేమం కోసం పరిపాలిస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం పరిపాలిస్తున్నారనే దాని మీద బేస్ చేసుకొని 6 రకాలుగా ఆయన క్లాసిఫై చేశారు. ఒకే వ్యక్తి అధికారంలో ఉండి ప్రజల సంక్షేమం కోసం చెలాయిస్తే దాన్ని మోనోక్రసీ అన్నాం, మొనార్కీ అన్నాం. మొనార్కీ. బట్ కొంతకాలానికి అతనికి మనసు పర్వర్టెడ్ ఫామ్లోకి మారుతుంది. అంటే ప్రజల సంక్షేమం కోసం కాకుండా తన స్వార్థం కోసం పరిపాలిస్తే దాన్ని టిరనీ అంటాం. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే కొంతకాలానికి ప్రజలు తిరగబడి కొద్దిమంది అధికారాన్ని చేతిలో తీసుకుంటారు. ఆ కొద్దిమంది అధికారాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని వారు కనుక ప్రజల సంక్షేమం కోసం పరిపాలిస్తే దాన్ని అరిస్టోక్రసీ అంటాం. కొంతకాలానికి వాళ్ళలో కూడా స్వార్థం పెరిగి వాళ్ళు నియంతలాగా బిహేవ్ చేస్తారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం కాకుండా వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం, వాళ్ళ స్వలాభం కోసం పనిచేస్తే కనుక, పరిపాలిస్తే కనుక దాన్ని ఆలిగార్కీ అంటాం. సో కులీన పాలన అంటాం. కొంతకాలానికి అప్పుడు కూడా తిరుగుబాటు వచ్చి ప్రజలందరూ అధికారాన్ని కనుక చేతిలోకి తీసుకుంటే దాన్ని పాలిటీ అంటాం. ఎక్కువ మంది ప్రజలు అధికారాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొని ప్రజల సంక్షేమం కోసం కనుక పరిపాలిస్తే దాన్ని పాలిటీ అంటాం. కొంతకాలానికి వాళ్ళు కూడా నియంతలాగా మారి స్వార్థంతో అధికారాన్ని చెలాయిస్తే డెమోక్రసీ అంటాం. అంటే అరిస్టాటిల్ అభిప్రాయం ప్రకారం మొనార్కీ, టిరనీ, అరిస్టోక్రసీ, ఆలిగార్కీ, పాలిటీ అండ్ డెమోక్రసీ. అరిస్టాటిల్ దృష్టిలో ద బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే పాలిటీ. అంటే ఇది ఒక సైకిల్. మొనార్కీ నుంచి టిరనీలోకి, టిరనీ నుంచి అరిస్టోక్రసీకి, అరిస్టోక్రసీ నుంచి ఆలిగార్కీ, ఆలిగార్కీ నుంచి పాలిటీకి, పాలిటీ నుంచి డెమోక్రసీకి, మళ్ళీ డెమోక్రసీ నుంచి మోనార్కీకి. ఇది ఒక సైకిల్ అనేటువంటిది చెప్తాడు అరిస్టాటిల్. సో అరిస్టాటిల్ దృష్టిలో పాలిటీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డెమోక్రసీ ఈజ్ ద బ్యాడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. పాలిటీలో మిడిల్ క్లాస్ అందరికీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఎక్కువ మంది, అంటే మొనార్కీలో ఒకరే ఉంటారు, అరిస్టోక్రసీలో కొద్దిమంది మాత్రమే అధికారంలో చెలాయిస్తారు. బట్ పాలిటీలో ఎక్కువ మంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అధికారులు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పరిపాలన చేస్తారు కాబట్టి పాలిటీ అనేటువంటిది బెస్ట్ ఫార్మ్ అని అరిస్టాటిల్ చెప్తారు. సో ఇది అరిస్టాటిల్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో హెరోడోటస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ ముగ్గురు కూడా ఏన్షియంట్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్. వీళ్ళు ముగ్గురు చేసినప్పటికీ కూడా అరిస్టాటిల్ ఎందుకు ఫాదర్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్ అన్నారంటే 158 కాన్స్టిట్యూషన్స్ని, ప్రభుత్వాన్ని ఆయన దగ్గరుండి పరిశీలించి వాటిని నెగిటివ్గాను క్రిటిసైజ్ చేస్తూ మంచి చెడు అన్ని బేరీస్ వేసుకొని ఆయన 6 రకాల గవర్నమెంట్స్ని క్లాసిఫై చేశాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్ అన్నారు. ఇది అరిస్టాటిల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.